Oyerepa FM Casio Boy Information Centers ya edidi so is for. Chris Kote, what first Dr. Mensa, Aban Otafo, Heaven Bayer that Tonsu Otan Caterpillar, Nyami Adomja, so catchy, a strong woman come, Unsu Yami, yes, you were Jamem, Nana Kunadu Yadom, Kumabestro, Nana Sentubokum, Abotan so, Eda Wanim in a Uniberman, Amansian Stroma, the quiet train, Calvin Pancron, Promzi, Abijan Quanta, Hibia Piokutu Koma Conchi, the Asampa, Pontanso on your campaign for Christ as a Chichire, Amas Community Radio, as we Fankatia, Pasolo, Sewa Boaso, Snappy, Sewa Prabon, New Life, Manso Edubia, Diname, a Brim New Town, and when Yaman Kanyami in Twitter Pachi, Dida Amangwa say, the Rose Ya and also Ewakona, Facebook Live, and a YouTube ya Oyerepa FM, and OyerepaFMOnline.com. Boss 7 FM so ne ye koso mamu ajona ya mamu akwaba memu nsemo ya saka ya trans ya riba bedamo na shano nso se social media handles ne dampa anti mu Facebook no Oyerepa radio betimi akọ obehwe en watie live e wo hono mo pa sanso so na Oyerepa FM YouTube tune no nso mu achichi picture no betimi a etie ede efiro no mo na nyimire ya trans ya de nsamba bedamo na Ghana National Association of Small Scale Miners omede nsembi atudwade asem ena wo mo ka kire aban no pani oda no de nsembi atudwa mo ntwen de beba asantema ntemi mu prosi pani ba kwa kasa de aboye nuanu muslimi fokoko se ekina yegu ekiriwie yi omo hwe se basabasa ye ni hoye bia bekoso e wo mo mpeswa so bambo ena covid-19 yade ehunti Sasuna asantema ntemi so for yura samro se mensa de atudwa se galam se ku a ye ko no enye ba akofo o ye nyina ye nkamom ye de ni be kire mo nsoso na ono mo Canada compre kwa Japan na cha samra se bedwani di ma central sembai ena wode atudwa o ka de ensem ena akire na nanom wani a wode won ho agi suma huduo mu e wo sa galamse nkomo yi na krobia sante kotoko hene wono so de na no atomu bi akire se e kwane a galamse no nam so a ese nioma no ohwa na chese untimi PPP amanyokuo e de abo aban so se niema nye eno se afa no ototo de a ene afa apema hankro e de okro miendu 1992 constitution no emunye onye mu yansa ye beko Cameroon memu na ye de awura bi so atum so hono manu binu asabe wo mu ye niema bi efiri se ene amamre ne amane enko no no nsoso ene nwumre de yansa ka bia ye de ebeba yebeko Hamas efamu ewo Gaza mpapre so asumdwe ma Palestinian ni Israel for ntem enei obi akototo pa yama ne yonko amaso emuaye san ene nsem no etie so na okọ Oyerepa mamu a abusafo amami ensa bi anamobi omutuo ya ebo omuman yere nyina so nkire mu beba na ye ne yesi nkonwa na nwumre yi ye bebo edi akire mu korea na asemu kira boafo so ati akire pa krobia santini enuanom ka ho akuesi edua na afi oduyefo na sabre pinaman na penkra hene chiamen afi kasebo no enchirechiremu enie ene dey wo Kwame Nkrumah suapon mu the chancellor ya wono na de suapon no ano eye krobia sante kotoko hene otumfo sei tutu otoso emienu ene wakokasa wo bedwam kasachire bia eye regional consultative dialogue ya small scale mining sikatu nyuma nkumankuma ene galamsey fo ho nkomo ene omukodi ye na krobia asante kotoko hene akokasa ekiremu kire se ekwane a Ghana fo binum nam so etu asase mu agudie na ye se obo ade bobre atwa ye ho ahia ebi ye kwaye ebi ye nsuo ebi ye nsase ne nyoma hodo nyina no nyame am fafia ebedu da achimbi no omai bekra nsuo ene abenom edu saa ne so a ho kire no ebekwa hia fo so esa so bi a wasori aduane a wodi ekura wonya ene wakari sika de akoto nsuo anom ene ibedwam kasa kire Ghana man soafo a ohwe ensase ne fam agudie so owura Samuel Abujinapo ono ne mpanifo na ye ho hyehyeye nenam so ampanifo akoka bie krobia sante kotoko hene akasa kire se galamse ni sei ono ogitumu a enye yi. Gold continues to be a major heritage of Asantehmana, and it is therefore appropriate to hold the second consultative dialogue on small-scale mining in Kumasi. Commend my son, the Minister for Lands and Natural Resources, Honorable Samuel Abujinapo, for his eagerness and ardent interest in pursuit of the goals of the ministry. Without doubt,
Young man has shown passion and commitment to sanitize the sector. We have to give him maximum support to ensure he succeeds in this undertaking. I say this because I know he would have opposition even from his own party. Honorable Minister, since this dialogue which provides a forum for openly discussing how to streamline and rein in what has predominantly become an illegal activity, notwithstanding its potential for great good, I will share some thoughts on mining and its topical subsector of small-scale mining in the context of our development process. Small-scale mining is legal under the regulatory framework of Ghana and has grown over the years to the point where, as at the end of 2019, I'm told it is estimated to have contributed at least 40% or more of Ghana's total gold production each year. Krobia Santiko Tokohini Amana Nuan Suhara, or to us to say, Galamsin Samono Yokomwa, I am for Bebre Cahu, Amanofo Cahu, Asofobinum Cahu, and Peninfua, Esso Munodino, or Mumune Chawu, Essenuma. Meba dina komba eno say na epa choya kan de wokrata no so mesema preso mekana enti za no mnim se bia meka asem fufuro bia eden kakra no kreni meka kire wo mu se galamse ya ye kan nyina dem ha mechemu ye ne ye chemu se me ya yi wo ha ne chemu miensa emu be 30% ni mo ma ye galamse ni nyina si agie ho akini a ye chemu emu be 30% na eni mo ma ye galamse ye be dada ye ho ye be ye conference ya be ha say me che ya o ma be ye galamse ade ba ko se nanan mo ne twa asase ne ma ye o kan o ye nim ha no mo kan na bia o tu bia o twa asase o de ye galamse bia o so wa ubu ahụ for se wa ye bone tampa so dia asase amase ye galamse na ate ho na hini be na wo die boni enti mummy enhwe enra mu ka asema me ka se me be kan me kan se mbebre akofa asema banti meja no ma Enkomo we nyina koso ene dey Kwame Nkrumah University of Science and Technology ebra enei omo aye National Consultative Dialogue na Minister of Lands ene mpanimfo free nkran baaye beka akrobia Santoko Tokohene na afi woni eka bia wono duru dwom nyina no bi ade na dwea kotodwa ba bi ade na duru no eduru sebi esinanim ya ano eden intesese Ghana fo nyina ye yire ye ho ye pampam som na obi abo ne homoden wo kwan ketua bi obetime so na nam so yetime atu galamse na se anya saade a ye wuwu kɔ no ye ma ne ye ma nananom ebeba bebo ye tiri so daache sa dwumadie ya ekoso KNUST sa consultative dialogue eno na santimentem so afọ yera Simon Osemen de atodwa sa eko a ye ko de atia galamse no enye baakofo ko enye meme ko enye wa wutie no ne wo so ko ena enye ye ne wo studio ha no kwa ko ye nyina na wo se kabom esa se mo ne pam na o mase ya wo so obi anim ohawa galamse de aba yensuo ese no yenkwaye ese no yensase ese no na yenhwe ha ma we nyina se ya efiri yensa daache minu mienu ye tra he ede ne ebedie na de ne ebenom obompa ye se bra yasa pegya ekun dendenden no ye nyina yenkamom na enya adwene baako livelihood in the sense that illegal mining is destroying our land, our forests, our water bodies, which we need for our human sustenance. The destruction of our farmlands affects food security in this country. Also, the destruction of our water bodies has disastrous consequences on this country. So I pray that all of us as stakeholders, and it's a collective responsibility for all of us to ensure that we succeed in this fight. My colleague government appointees, we have to lead the fight. And I think any government appointee who is found engaging in illegal mining must be dealt with the highest level of sanctions. We cannot go against the principles of the president. And we cannot go against the policies of the president. And we cannot go against the policies of our own government. It's time we name and shame. If Osemen is found
in the practice of illegal mining, he should be named and shamed. If we take the lead, I'm sure we will definitely succeed in the fight against illegal mining. Ladies and gentlemen, once again, I take this opportunity to welcome all. Ani amuti yi eya asante mantem so afọ yewra Simon Osemensa na dwumadie ni nyina no osofo a ni nyina hye nase eni owura John Ebu Ginapo eno nso de betu dwa se de wodi ka na mrebie no ekon no de omugu so omokon na ban be ye do be ye bia enu nti na excavator yesi wo de bi ba na yehu a yenye gya ma mfa nkom ye be hye no na waka susu dua biem se Operation Vanguard de se si ya mu dwumadie no ya twa sensen na so enu ni ho anu nche se Bibi any ho, that be Bibi Honma, ye be able to buy. Red zones now you declare water bodies and forest reserves. Quiet any use and no water bodies no 100 meters from the banks of the water bodies. Ultimately mining. Forest reserves so ultimately mining. Now you be two say oh yeah mining or water bodies so and now we are mining or forest reserves so and the Mrano and Ubiti. And then your friend of Operation Hot 2, and no more year to man to see a minimum cassette. Baby, I'm going to call me who excavator, or would demobilize it, or would decommission, maybe some machine, maybe cast or would demobilize it, or would decommission. So that is the ongoing operation. Now, so mining for fra a war upon Tia, any so any forest reserve. Your mass soldier Libya, and our police Libya, and our task force Libya, quite. Your mouth will be a point, say, Uncle Ha Obi, and no person with teams to be mining activities and or operations outside the red zones, water bodies, river bodies, forest reserves. We have not sanctioned any special task force to deal with those matters. Very important. And many minister for Interior, Minister for National Security, Minister for Defense, any Minister for Information, any committee or Mampany at here, say, Yanshe, say to Medi, Yeshia, I'm here to Kitahon, I'm here can't say, Operation Vanguard and Podium or Moyen, or Monfan to once. Abusafo ne dwumadi ekọ so e wo Ken University adwene to ne adwene kyerɛkyerɛ efa galamse ko aye ko ho consultative dialogue no ase e na osofo yi ura Samuel Abuginapo e de we kotu dwa ensemi nyina twagu Oyerepa 100.7 FM na galamse no ane yɛda so abusua egyina mu emu nsɛm ane yɛkenka de amamu na enkomodi yi a igusu ade amamu ya Ghana National Association of Small Scale Miners na kyerɛ one ya wo tumi krata tu fu magudie no a ka ho abomu ne nketua mu no ɛna enei wo mo ne ahwe ya hwe obaade bobrem niema na afi nsase so no aka abomu na wo no mo kyerɛ sɛ kwan bia so no sa gadam se wo beku atia na ne pani pa ya wo kyerɛkyerɛ ɛde ma wo no mo conference ya kɔ so kyekyerenche achim nsutem ɛnne sɛ wo pani Godwin ama se ya na toda na ne bote ya na ne buafu so pa kyerɛ sa so obi akodi nsɛmɔne ne ya hye obi no sabi wiase ayewe obi awe wote ne ho ene nase na ensamone nsusu na court dan ewo ho sabi obi bakwa akwa baby no be kori ni wo kire bia de ba be hye wo mu nyina se wo mu na edi nsamone de na sabi mpradua sabi eku ya kote ne hefa to ndie wo ka ne prenya prefa se wo mu ne mpanimfo esesi ewo ho yesi etu garam si ase task force no ye wo baka abom na afa nipa bia wunnim na befa koti kwa so betu fu magudie no de ai edi ayo eno so na nchen amena bia no wo dada ho ya dada mpa atu agu no broni ne se reclamation no wo mba he no makata so ayi bibia kama se de tie ne pepepe na fo ma san duanua no opani ni nsem the person about who say small scale mining communities and districts and regions and saban percent on manage small scale mining ya jimbutu to say district bia wo unique challenges na say to be supporting districts ni regions na ye betumi aboa ama yetu ase ya the military eba from the national na yam participate with the stakeholders regions nimu ana say districts nimu ana communities nimu ye adwuma ni wi a ye to be sustain adwuma no and small scale say why see region na
kan bom say ye pese ye hwe ne ye boa ne ye clear brim river ne ye duaduanua na ba bia illegal miners atu no ye ne ye nkrofo be kan bom ne ye de fidie I reclaim most of the places ne ye tumi I reduce mna egu na se aban kan say military fo mra no mo konsuo su no o ma debieti ekọ nsase so ama ehu aban nti o mo ye adwuma mo license no eyi o mo fidie nyina efio na nipa ne yi ni video o ye adwuma no mna egu on nyina beka na ye be de ne I reclaim aban say obedi di over $2 billion no dey reclaim na so solutions na e wo ha no se nyina ka bom a ye betumi aye because escape ni ba bia aban ekofa de abe say adwuma no enye sankomuna ne besi enti so dwafo adwuma ya ma mu no o mo focus on mo adwuma na yen ahemfo districts communities small scale miners yen nyina kan bom ni ye make sure say ye tumi handle small scale papa e the district level any community level Obani Godwin na mana mote no nka church ma small scale miners na Obani Robert Kisi enso na ye patron echa se po e manje mu bezie patron de omnyina papa no odo kakra to eso ene wo ka kira ban ne se we di obekoto asere aban ne moa omoa pa na etwo so biem omsoro moa kakra obetumi no na ento anyi ase wofo no se se bieku se bia ba bia wiase kro sezi no obi nka ntro se tonchini di onimoku na the first year in fidie na besi fie no means compliance ye de obuo any die ama president e say fidie ni sisi efie na ye be ho na soldier for the grenade any niema e bombu fidie no e shim fidie no dia ye nte ase any nka ye nya na onwura mu no mo go si na onwura mu ho ne hu se onwura mu ho na fidie ni sisi e na o ma be hye no ye wo man mu e na 2017 2018 ya ban e ye hye se illegal mining e so o mine no enti fidie a ye import bo o mine mu no ye nya e tom the communicate by e ko ba ne sen and fidie no egusu eba o man mu na me small scale miner ma biri me moja ni enye sika kakra me de koto fidie ba ko mienu bi a mehu a ye se soja ni abehima fidie no omo pese ye wudi a omo gantre so mo pese ye adwuma ni biam so a omo gantre ye hia na nado so beba bonten no de hye papa abegu ho ne enya gidie ewo ni mu because ye ni daso ane no small scale miners ono na ye ni daso eti so se ye be ye de a na de ebinom kan ye se oba ban mu a om ye nya biam no enya no kra de a omra no meka bibi nkyere ne yakoma nto yeyem ne ye kwampa ye befa so a ye beboa no ne ya fight illegal mining no ene ye nsuo ne ye nsase na ye se Dwamtrani ma Ghana Diamond Miners Association ni kura mu no wapani Joseph Amable edi bi so kire se eneyi mo amose mo de mo ho mo akwaje krata nti ni nkuma mu se mo yes small scale miners mugusu amu etuo ni ade no mo soso no mo nim huni na afei bambofo no so etu amu agumu se wo mo nhwe na wo mo nya totua kama no nso so enhwe no mo hwe ni yiye se wo mo be ma emra edi sebe di ono obefom kwan no na mpo wo mo e from small scale mining no medi mra so kete ne no ene betimi aboa etu galamsi ase small scale miners here ye galamsi eduma enti ye be stress ye eduma pa no so no mo mfa sa machine no emma ye so ye ni aban ene soldier for no enya dwen se omumra no mo machine ye small scale miners ye excavators na mo no ye ne ya dwen se obi o ye small grade e won nsuo no so tututufuo omo de chamfa si nsuo so na omo di forest no so no omo de excavator e di ne de o ho kwan se obehye no be enya small scale se obi ye eduma papa a won krata wakata na mra so won sensuo na ebia wode enebre na wakwakwahye na excavator eno de small scale for ye ne aban no enya dwensa ye ne aban no aye hye da se ye ne no be ye dwuma e kire se ono nkasa na granting grata no mai se be small scale ni bi ye ni ho no mu a obakofa excavator se okwakwa edwuma sa keke e de se aban ama won grata enti no da mpo no ye ne aban edi nsawo so enti no sanka bibise mpo no ebeba mpo a na wo sanka omo boye nkae na ebia ye se dialogue eso no ye hwe ye ti ya ne se omo sise e small scale miners ye excavators ye ne ya dwen de oye no ye ne ya na mmomo no ba bia ense se omo kono kura na omo ko de oye dwuma pam so na omo hye no excavator eno na abo ye hu sisi a ama ye nkrofo e twe mo machines Oyerepa 100.7 FM fwadwe bra ne nkinka fa ma Facebook Oyerepa Radio ye tu nsem ne so ne aba santimantami emu Asantimantami mu police pani a wohwe wo dwumadie daada dwumadie so Asante Regional Operations Commander of the Ghana Police Service Chief Superintendent George Ankoma Papa ya kasa abokoko titiri enuanu muslimifo anyame yadom ekina womo edi wo kiri wie nyina ekọ awieye enwumere kura omo adidi efiri kina kwode anigye nko a waba womo kokose duru saa ya no bia nim sɛ bosom yakwantuo na fam kine kwam saa so kwam de okura wo numbi na nyame de womo atwa wie ya na nka nigye ɛwɔ soro
ne ne tete ka mu anopa kɔ masalachi wi a ka yi na montene so na nipa tete so moto ɛne de ka ho na ebo firi be don kroko no mienu akɔbɔ ademu alaba akɔyɛ gangara kɛseɛ pa ɛhɔ na hemfo a ɛdeda kasaku ahodoɔ ni nyinaa no wɔn bɛba bɛkyerɛ wɔn mensɛm ɛne wodi bra ekita wɔn nanso ɛkyena de police foɔ sɛ kom ɔmo mpene sɛ yɛ gangara o sɛ yɛ deɛ yi o ɔmo ma ɛnneɛma nkɔ fam koraa obiara ne nyame ase wɔ ne dɛm na ɔmo mpa yɛ wɔ ne dɛm na ɛnneɛma bɛkɔ yie no akyi no sɛ covid ne kɔ fam na sɛ biribi wɔ hɔ a wɔn aka ho asɛm Oyerepa kaseɛ yɛn nsɛm training maame akosua nhyiraba ɛne prosipani yɛwura George Ankoma edi nkɔmɔ na nhyiraba wɔ ahoma ne so a yɛne no ɛka nsɛm yi nto aso nhyiraba wotie mi a maadwoɛ Ekua meje osopa. Yo, ensem a supo George Ankoma eka kire wo no masanteman so ntibi. Yo ekua meda se. Ye be ma ye tie fo nyina afa ba e de wo mo aba de pin e wo asanteman temenya. Central Police Station na side ye na yati enkomo na na ma ne bono e de edwe ye tie fo. Ni na ne se nyampe na ye nyane Mozambique fo. So o ma ya appointment e be wi ene na wo na no mba bom paye eja tire nyankopon se lebe ya ensure fast energy no omo ye nyame de dama wo mo nyame edi adom wo mo na se enigeli solo kwa nyampe che umbe tie ese wani ensa wo kache eno ene ebokia apostle ye kokusa wo mo enyama omo tie ku afan mo edi chen ye ya ne Mozambique wo ewo ela eye topic chief topic and George Ankoma ono ena ye regional operation commander e Central what say omo di enyema bebre ena eku afam tete dane dem na omo ye no tete patrol team aye crowd a omo be hwese ibia ebe ko edi ama wo omo tete 60 nyam pechna eye Mozambique so committee na wonom ena mo beko na omo di afuto kete pa e koma babu na omo say ye de nyame ase ye nyam Mozambique for the ensa de womo pe enti mombe me ensa no manfa ensa anka omo no akwa koti somebody bia no mo so omo ye ready pa e de che wo mo omo ye say omo so e be somebody bia omo so ye ready pa e de che wo me no e na wo te so omo ko e che wo mo say ye man penny that ye man penny sama wo di tuta se eye COVID-19 enka ba bi ye be hye mu bibie no eye park ne so e mo ko enko bompa ye ni ade no o mbe ko mia kaka akobom pa ye no and I'm just so moved to prepare. I'm a COVID, yeah, let's say I have brilliant, the best me, I shall say, the best me, Esia, no panina. Or such a must say, a COVID protocol, almost just some with the Bayard man, and rather one, well, from Embrano, almost the family are fancy. Now I buy a yes, topic and the George, and for my everything for money, and some say not this for your package. Occasion we have Ghana police here, the MTU for the more patrol teams from the region, from the divisions that concentrate, especially areas now for areas. Your motorbikes, also patrols, and available. I am here. Somebody say cover every part of the city. They be actually success. We successful. Here everybody's cooperation, especially youth. Education babons or take advantage. No sign so don't be emphatic. Or tonight can move forward. You can move forward and coupon child or moon pencil. Until we are part of Hong Kong, Jim Conn, and cause occasion. It is a be a comporting where it is at the end of the right cheese. I can also in I come a more big Ghana forward. But a BC, a mere quick chip, be a marbles, a coin, young with his cabinet. Sunday, in Nomra, me ever bonnet. The president ban some activities. It's a vice president Kai or the two president there no to say a convention. Then likewise, no a copac so said the convention. There's will be a this COVID and that's all I encourage. COVID is president there to a convention. So be a this. And no near as my kind of law a back assassin. Do flat you can be arrested. Ebusuafo we chief superintendent George Ankoma onu na prosifo dwuma dada wodi wa santimantam mo hwe so ekena waboye nuanu muslimi fo kokko se ye nyina ye ne omo ani age bosom yakwantuo no ye nyina ye boa bi maniema koyie nanso ekena enkwa de ye mfa ni agoro nti eseso ma woni da ho papapa gangara no ani pakobo pi so na ye gi ye ni bodemu ni ye di asa kasa ni kasa chen hwe onu anim tintasu egu ne so saa obekọ no otibia ono so de bekọ ni fie yakoma nkrofo ni nyina anya de ebeboa enti ye di nyankopon a ye bo ne mpa ye bosumi pachew
ɛkyena de ɔmo ma nneɛma nkɔ fam koraa sɛnea ɛbɛyɛ no akyi na anigye bi wɔ hɔ a yɛbɛgye na emu covid ne nti ɛtetɛ hɔ wɔayɛ sɛ deɛ wɔkɔ nso ɔda so atetɛ hɔ yɛnhwɛ yɛn ho yie na yadeɛ no ansan amma ne mu so ebio. Progressive People's Party PPP amenyokuo no ene ye nsentwerefo nhia mu ewo omo party office ewo Enkran Avenue na ho na Nana Oforiwusu ya wo national chairman edema PPP de betodwa sa aban no de aba betodwa dada say fix the country now no oguso wo fix okra dada na answer no be fix no oni kan ko oman ya mamra constitution no 1992 de no eya afia pema hankura aduokrom yenu de no na ntokro bebere wo mu ya wo so fix answer no be bibi mpo awaye de di kan wo kire sem tumi a omaya mamra constitution no ede ama omanpani no esododo wo se timiti so yankwekwe ho kakra de etoso mienu ne sem omaya mamra constitution kire se aban no eyi na boafo ye fresh appointees na wo se emu be se wo hamu nchemu aduonum 50% de efiri mrahye begefie wo se no aka ho bi ama mrahye begwafo no se obi ye bibi na nya yentimi anka hwe de fresh checks and balances no yentimi nya ne yie ebio eniema constitution no ama ho kwan a wono na adwene mu no ewo se ye yibi firi ho no no ne yakura ho no edroso aban di ka ma ne nko ho na yes the ones that work can ye fuado because all political parties no ye bana ye manifesto be ye be catch on there ye be CC o man enti ma citizens work there fix the nation no or a part of the contractual agreement of the executive and citizens. In fixing the country, book now of the young man are yet to get this constitution. There are some parts of the constitution yet in there saying yes, now you change in media or money mobile. Yes, and for full MPs with what as MPs there, what you share there, a minor or president or over na your constitution, yes, son. All my hope there, or they offer at least 50% plus one of his ministers from cabinet. Into women why you steady. Into baby, come on there, over there, what be a minister? Baby, come on there, what be a minister? And I walk up parliament. No, I walk parliament there. Walk away, Jumana or parliament. It's the one brother. 1992 constitution. The president or the only 50 plus one from the legislature. Or the one brother. When you are 1 year occur, now you started there or the election. You give the constitution. Oh yeah, the man president here. Legislature looking was sorry. Nana Oforiwusu sa to aso se wo ka ne pen a kira ban e wo sa aban no timi ye niema bi na wo de bo Ghana fo e mabunu su aban no so betoto niema na eso wontimi totoe aban no manani na fom na on toto mo Ghana mabunu accountable for after all governments came into power promising to fix our country. So in saying that fix the country is nothing new. Because leaders already came to you and we told you that we can fix the country if you give us the opportunity. So now electricity is rampant. Fix the electricity. Our water, we can't get the water to drink, clean water. Fix the water issue. We have potholes in our roads. Fix the potholes. Because you said that you were going to fix the country. So we are only holding you accountable. You see, this animal that we call democracy mandates that the citizen must put pressure on the government for them to be able to be held accountable for what they said they would do. There's a Galamsey problem. Fix the country. You are not here to come and tell us and pontificate to us about what we should be doing. Am I a policeman to go and arrest somebody doing something bad there? Fix the country. Onyanwie Nana Oforiwusu sa to aso se osahwe oman ya mamra constitution na de oka ho asam 1992 no etie ye eduotwe enwotwe eye article 88 no tumi no aban no enekura se attorney general any minister of justice aban ne yi no na ensese ka basa
ɛwɔ sɛ gya sɛ ɔno ankasa bɛgyina brane obɛdi ne kwi yɛ anya aban na yi no sɛ aban na yi no nti no sɛ aban mu mpanimfoɔ no bi yɛ biribi a ɔntumi nsekyere ne nka ɛmfa no nkɔgyina mmara n'anim na mmom ɛyɛ nanka ɔman hyɛeɛ no ara na yi no ɛna ɔde ba a ka aban nipa bi yɛ biribi a kɔde ne mu tree na ka mmara no n'adi. The issue that needs to be fixed is Article 88, which makes the Attorney General also the Minister of Justice. You see, the Minister of Justice is supposed to be an advisor to the President. The Attorney General is supposed to work on you and I, our behalf, to make sure that those who are gone against the state, they are prosecuted. But how come the person who is an advisor to the President, sitting at cabinet, at the same time go to persecute his colleague party members or his colleague ministers who sit at cabinet together? It's not possible. That is why we are asking for Article 88. We need to change it, not this special prosecutor stuff, because we are all seeing the outcome of that. We have all seen the outcome of that, and we will continue to have these challenges. History has shown that it has been difficult to deal with political corruption cases because prosecution is always done by the Attorney General, who is also Minister of State. The result is that no AG has been able to prosecute a fellow minister who is from the same political party. It has always been ex-government appointees and people in the private sector who are seen as political threats. Ani amuti yei eye nana fori wusu a oye PPP amanyoko no national chairman ene ode saa nsem nya to dwabro no mo press conference e won kran. Said ye nyina yenim se Wesley gas wo hesesei ho ha bia ekoso no. Suku panifo na di tu bia se sabie ku sabie nya do akwankyere nya by force. Wo de che onya nkrompon anim sebe ya wo bete ne na nana muslimu fo de o mo hyase na wo mo sufre ala ne ade bebo empire soronko de ama omen na bia so amusua nyina so no suku panifo ne yese de bi kira nko na bia akoda bia kotwa hwe so hunu anya de ne a wo ye fasting wo kyene kom eba ne san so a o kyene bi no na ya de suku ne kogina meranim panifo de betwom se yere de nti mra wo so munya o mo de kira kwada de kyena na obi nam court ne ade ba san so a ha adwen ti o mo kira adwen sabie ku sabie nya do se akwankyere no ekoso no so we muslimu ni emfa ho nyim anu ne ko fa sa wo hawe nyina edi eba yi a asamente me wase sa na ekro na Canada akompre ko Japan ase central na se bejo na di tu das we di adwebre ho ye tu ye tie ho ne ase ye nkontokwa sabe ya adwenkyere suku bia nsoso ne mmra ena empanimfo no so ho no ena o mahunu nipa no o mo anasa nkoda no o mo mapom den enwa asem no o mo kantinka we di ya adwebre ho asumdwemule Canada akompre ko Japan. Nansan mate propaganda bi a ekoso Muslims and Christians. Mesre mo se moma asumdwe emra Ghana. Christians any Muslims ye nyina ye ba. Obia political party bi a obepese obe use one religion. E dia say nuoma ma yasumdwe a ye nya wo Ghana ha no ato asene bi a yesre mo. Moma ye ni na ho se aboa wo. Mo mu hu se adwene a nyankopon de ma wo. Ye nso obi wetrim asumdwe a ye wom Ghana Muslims and Christians atena so many years a bia mai and saying nsem kakrantino the big division and a modi e de fete wo be bompai ama oman Ghana nyina se oma unity emra entena tisania ya tena fefefe over the years me maka se me fie me wo Christians fa na mo Muslims fa ti me di e de fete na masa ko di bro nyanso aka di e damasi nyame nhira akompra ko kono sabe wa fa den sapan ene mo pa mui hwe bag moto enya sam ketu akra anwan so yade bendwa ene niema bi aka ho tim seju nti wadane ma chief imam ene wani a wo som metira na mozamufo e won kramantie mu se o monye jitro ne fadama ne kire se patemo atwa won asia no ma joma ni pa oye no wa je so mo nyina e de fete na o muni no muni yi sa papa yo adoye a wo ye ne dada e ma e ya de bi a eso yakopon ni na ni amo yesu so ekire mo ankasa no mo na ase ya mo de ma yakopon bondomo a oye oma papa yo to seria
ana opese saa ade a wode adomo no wode be hye baabi a fata na wo so de ne yagye atum dasefo se Nyankopɔn de ama wo no wo ye papayo e de hye baabi a fata na efedia wo de aba ekwan bi a eye eso ni chain daada de efi saa beri a yetim wo emoro Ramadan bosumi ya ye wo mu emu na Quran no Nyankopɔn eyi e de maye ya wo ye bia no efe eye ma wanda yake cikin wangota shine mafi mom ni a wo ye ne saa bra yetim yi ene mom na eye chain ni hia fi se Nyankopɔn so oye na doye na ne yemye ni ade hia no oye e de ma adasa wo saa bra mu yampa yen se Nyankopɔn achade a ochiche e de ma adasa hia no wo so wa fam dia no wo sadaka kara mishi lafiya na onsen omo apomdim biom ento apomdim no fa binka haraka duka Allah ya rika mishi na ahoka kan ne wodwuma die ahia Yakopɔn onora onsom ma albarka wanga wata na saabos mi ayomi emun shiranti amin Fatiha Fatiha bismillah Amen. Kramopani ya wo mayimu metra National Chief Imam Sheikh Osman Nuhu Shaributu ena mote se o kasa no na kyerɛ ne kasa mafo Sheikh Arimiya so akyerem wei ɛyɛ de kɔso enadafo yi Canada Compre ko Japan ko ya de ɛma nanan muslimufo won kran gyere nkɔmɔ kakra ɛna de adamu yi abusuafo ye free nkran betwam akɔ yeji ya ɛno ɛwɔ Bunu East Mantam emu na jase hino wo yeji traditional area ono kuro ya ne oyempopra wo hwɛ kyire ɛwɔ Konkwama Traditional Council mu ɛwɔ Bunu East hɔ na nakwadua wodi nkan wakasa abɔ manhene wo yeji a wodi pimampem ya kabrese a wotoso enum ɛso wanasema wo kanyina nkyɛ sɛ ɔhene yi de ne ho ewurawura amanyɔsɛm mu na so Ghana constitution mu no ɛma kwan sɛ ɔhene bia ɛbɛyɛ amanyɔsɛm na nakwadua so ɔno de otumra no wakyerɛsie de enti apimampem ya kabrese obo ni din kyerɛ sɛ wɔde ne ho ewurawura amanyɔsɛm mu no na nsan DC a wɔhwɛ kyerɛ wɔ Puru East ɔkɔ na hemfie ɛma ne pamo no na honorable DC owura Joshua Kwaku Abonkra wɔne Bunu Mantamu soafo yɛwura Kwasi Edujan enyina akɔyɛ sɛ nka ɔmo kɔkyea na wɔ na hemfie ɔmo duru aponwa no a na ɔsi DC deɛ mema ne enwuram regional minister deɛ ɔmra na ɔpamu DC yebisa ɔhene yɛ anasɛm ɔka ne sɛ ne common fund deɛ baayɛ na nka ɔso wɔn ti bi mfamra no wɔ yɛgyi hɔ ɛma DC yɛ ampene nti sɛsɛ do de na to tankuru wɔ mu paa na nakwaku dua ɛkyerɛ sɛ yɛgyiman hene nea ɔyɛ no ɔtiatia Ghana man constitution ɛso nti mbɛda mo ase menkasa pii na deɛ ɛyɛ meya ɛne sɛ ahensam ɛyɛ different from administrative ayibia nso ɔkɛseɛ bia bɛduru ha na yɛde ahensam ayɛ den awura ɛno na medi ho ya sɛbi wonam yi wotɔn MPP saa nso na ɔfoforɔ bi nso ba a wotɔn no party na wotɔn a yɛsi mu yi bi mfiri mu yi na mu vote no mo mpa na dodoɔ nso na yɛde weni nti saa sɛm yi mbɛsrɛ sɛ momma sorofoɔ so nte mo nso ne sorofoɔ no na saa nneɛma no ɔmo ntwa so ahensɛm a yɛde wurawura politics mu no ɛmboa yɛ ɛma nneɛma yɛ den ɛsɛe Nana Akufo-Addo ba ha first obehyia me dɔm a ɛbɛgu ha ɛnyɛ ketewa mahemfia mekyɛ me gu nsa ma meka kyerɛ nsɛ ɔkɔ ɔsɛ on the 7th ɔmo soɛ no a yɛmfa me mmra ahemfo bi te hɔ sɛ mɛmfa me nkɔ bɛduru ndɛ me nkɔɔyɛ munti yɛkyi me atum na sɛ moba na abere nyina ɔmo se munyi me ma ɛyɛ Alhaji Bawumia ɛba ha His Excellency the Vice President yɛka no ma ne saa n'akyi mikro ya na mi wura mu ema ne ye den esa na chi bae anaju da suom sabre nimpo na maba mi fia na embisa se bisi a wode bae no ma hu bi na nden so bae yakwada yi na gina monam wa ha na sabi ye wo afisem bi mpo a yenka na wo fie mu koduru ho ye se won san na kire se minua pedi no onim de o ya na Nana Kwaku dua ɛtoa so sɛ pimampem ya kabrese MP DC nasɛm na de kro nti a wo heti no ɛno so nkyeremu enie This is abba minyanum NDC for mu mumma yenka no korɛ apart from Idi any owura bonkra ho na ya de wa ha esan se etie nhimfie
yɛmfa common fa no mbrɛ yɛ na yɛnti yɛmfa mbrɛ yɛnti asa meka ho bi yɛmfa common fa no mbrɛ yɛ na yɛnkyɛndi na mema gye billion afiri no hɔ kakra aka no ɔmfa nyɛ deɛ sɛ ɔno nso bɛfa akasifo meboa sɛ ɔno nso bɛfa na wo a wote hɔ a yɛde fo bu kura ma wo se yɛmfa mbra no adi na ɔno nso ɔba bɛyɛ n'adwuma no ɔno deɛ ne fiefoɔ ɔmo di ayɛkyiri deɛ ka wɔmfa nkɔ ɛno nti na yɛgye aka kyi ɛno nti na yɛgye aka kyi mesi ɛno nti na yɛgye aka kyi pran 3 years sɛsi a ɛyɛ problem ma yɛ 16 years as compared to 3 years pran hene nda no ɔsɛ ɔmpene ma yɛmfa capital ma yɛ saa ɔdi ka wakyerɛ yɛ sɛ Poland mantam ɔsena adikanfoɔ 3 years pɛ waduru akyire coordinator ni ɔyɛ gonja ni minua no na no akyi ma na ɔte hɔ no sabio wano akyi ma na ɔte hɔ no ɔntimi nka hwee obi bia ntimi nkasa yɛka nka bi yɛka ma obi nka bi ɛbɛboa amambuo nti mesrɛ mo me nua yɛgyi hene me nua pani no na mbom yɛnka nokorɛ nneɛma anyɛ deɛ ɛnkɔ yie nti monhwɛ nneɛma yie no abusuafo we nyina esi wo yeji ene pran ya ewo bunu east mantam mu na omukeka nsem ni nyina wieye no na bunu regional minister Owura Kwesi Adujan woda nananom ase esere adwobre okwe wo hyebo se bibiara eha nananom no de obetimi ayafa ho bia no obeye nikrem me de beye adwuma men kasa kese kakra bi America ne se ne waka no nyina mate ti nana aka kire mi nana mani aso meda wase na mesre na ntie na mako me no bekasa na ne yese yi bia no yaye asa nuafo meda wase pi na tiawa bunu east regional minister no nebusuafo de course ewo yeji ene pran ebi ne de bremo Ebrano aban kuntabufu obunkunta efa se de niam abo ekosoro na se eba from inflation no obunkunta no de aba be kire yen eto da bia ye fa bosum we ne ahwe bosum we ne da totototo ho ne ahwe se bosum ba ko atwa mu anyway a awuwe no se na niam abo esi kosoro na hwemu kire se wo hwe march ewu ye na sabre na niam abo no na nenam 10.3% inflation no na april ofuruso bosum ewu ye no etiba wo hamu nchemu enwotwe na ekire ponum 8.5% na tese eyara na wo chese wo hwe niema amoa ye kura tese yensu asem yada ho nsem yenka ne asem ye gas nsem eno kura no nanka eye kakra na enso no ebusafo ebonimu ase kakra nanka efisa nka wo se ba fom chensa na wo se nanenam 29.0% ena etiba 25.0% na just eyara na the obunkuntae edema omampani and Professor Kobina anim on the chire musie chire yen. On a quarterly basis for the period January to March 2021, the quarterly inflation rate is 10.2 relative to 10.1 that was recorded in the last quarter of 2020. Indeed, it is important to put this 8.5 inflation rate for the month of April 2021 in a context. This is largely driven by the jump in inflation in the months of March and April 2020, which moved from 7.8% to 10.6%. And given that inflation rate over the last 6 months have hovered around 10.0%, we're currently seeing a dip in inflation rate returning to a single digit of 8.5%, the lowest that have been recorded since the COVID-19 period. Na enuachi no of a mantem said the mantem dunsia ye wonom was say eniema bo inflation said the esiko so na say aba fom no wo hwe omantifedo atoye mantem a upper west regional na enam wo hamu nchemu mienu ene achirepo ohunu 2.0% ena akosi enkran enu kodu 12.1% na wo so hwe mantem te sem atoye mantem fifi mantem poe mantem from mantem atifi mantem ena omantifedo poe mantem a eno so de eye anuane a yedi ye no na ne bo no wosoro pa cha de na enye anuane ena ukọ baabi ete se asante mantem hanom a wo se eno so wo hwe a na enema yedi kọ yeyem no na ye kakra ena de na ye nim kọ yeyem no eno bo no so na e wosoro pa. The fact that Greater Accra food inflation has significantly reduced. You understand? So we can hold that of Northern constant,
But the reason why Greater Accra has significantly reduced, we all know, because inflation in Greater Accra, again, was the highest last year. So again, given the base effect, that is what is leading to Greater Accra having a food inflation of 3.3. So if you hold that of Northern region constant, the variation is mainly driven by the huge drop of food inflation in Greater Accra. Because during the COVID-19, we're recording double digits for Greater Accra food inflation. Wei Professor Kobina Anim, ono na ya ban enko ntabufo. Afei yensa nyina nkran bia mu na yenhwe kyerɛ sɛ ensankyerɛ enyuma yekonu baako a enuanum City FM. Ene beto odwa so kyerɛ ni baako efra na Kalikuda. Ɔbɔ mmɔden tutoma kodurum ɛwɔ national security fo akache. Ɛhɔ no akɔfa kyerɛ sɛ camera bi ene sɛ ikuta no an wo video. Yɛfrɛ baabi nso ɛte saa no security zone kyerɛ sɛ yɛyɛdum ha yɛtie yi. Sɛ ɛnyɛ so Oyerepa FM yɛyɛ wɔ ha ne ade. Ɛha nyinaa ne yɛbɛtumi aka sɛ security zone. Kyerɛ sɛ otwe wani a Bank of Ghana nie, utwa wani a Central Police Station nie, prisons wa ha, court bebrebe nyinaa so ha na sum, ministries nyinaa ha na guo, officers mess to aso, ha security zone ankasa. Enti nkasa ɛna abantie no koyi ni phone. Na wadi e sɛ camera sɛ no. National security, home office no animu pɛ. No ahyase so wo video. We nso so amane boy ete here ne sɛ wɔsan yɛ wɔ so de kɔma ne nua baako. So ahunu ɛno ɛna pɛ agya saa no. National security for ni di akyira wo adwuma te sɛ ɛte ano mokeka kase bo ya na teo. Ya kwayere no sɛ witu apampe ɛne yɛde ne sene na dia no ma na kyɛ sɛ deɛ wayɛ no deɛ ɛno ana mekan ɛnkɔfo tu na basa ne sra bi we di enka sɛntwerɛfoɔ ɛnɛ nkɔfo do ma no atumpa ya wankasa hwɛ sɛ deɛ esi akura ɛne yɛne ankasa yɛkugudu a yɛwɔ ma yi mu yi dodo no akasa atia GJ wɔnom mpani abɛdi akyire Linda Santim nyinaa makasa atia kyerɛ sɛ deɛ ne masi ka korɔ no sɛ nyakoro pa mamu ahwɛ ya na ntwa yie na ɔmu tietia abanteɛ no so fa wodie so pɛ no ɛna ningo prampram sɛ kura deɛ prampram na hyɛ badwane nkrama nkyɛn mu Sam George wɔ kyerɛ sɛ abanteɛ no wanya deɛ na wani sɛ hɔ security zone sɛ ntwerɛfoɔ no bi dua bɔ hwanimu ni ade a wokɔpɛ deɛ wɔ hɔ wanso nim sɛ ɛhɔ security zone. First issue I'll raise is that so long as Caleb was in a security zone so designated and taking footage when it is prohibited in that zone in itself was poor judgment on his part. First point I'll make. Poor judgment on his part. Yes, a journalist is driven by wanting to get the story and get the scoop. There's several ways to get your story, get your scoop. He should have found a different way. So that's the first point. Second point, this whole concept of you cannot record in a security zone must be looked at again. Because, you see, we tout ourselves as being in a democracy. 29 years of practicing a democracy. All of this are relics of how President Rawlings survived 19 years as a military or 11 years as a military ruler. And these are vestiges of a military dictatorship where they say you can't record. People go to the Pentagon and stand in front of the building and stand in the courtyard of the Pentagon, which is the heart of U.S. intelligence, and take videos. There are sections of the premises that are designated out of reach. People go to the White House, stand in front of the White House, take pictures and videos. It is not a crime. There are portions of the White House where you can't even gain access to because those are designated security zones. Why me, as a citizen of Ghana, can go to the US and go and stand in front of the White House and take a picture or a video and it's not seen as a crime? But if I dare go and stand in front of the Jubilee House at Christ the King and take a video, I'll be arrested, makes no sense to me. And we must begin to question these things. People say you can't enter Burma camp and take a video. Why? Why, dear, why? So, why, dear, why? Enti na wa trouble. And maybe one more, baby, as I bet me, just say, my quine. Security zone. Nti said the city and Sam George and I can watch and was say Crano have bambo in me queer Ghana Hanwa. Did one my semi said do one. Nina was ampa. What you to Nina? Posy, military. What would I can boom? Baby, a bedrobiano. Sam George say, I'm a semi. The problem of security in this country is us politicians. And I'm scared where the future of this country is going. Because we've got some of the finest security operatives in this country. But
politicians over the years, and this is not an MPP problem, it is not an NDC problem, it is across the aisle, all parties, we've done this. It may be worse in one than the other, but we are all guilty of it. And there's no small sin or big sin. The politicization of our security apparatus is what the problem is. Do you think Colonel Punamani, that's the head of presidential security, the colonel who led, Joseph Punamani, who led the soldiers onto the floor of parliament, you think that he, on his own, would have just walked into parliament? You think he, on his own, would have just entered the floor of parliament with armed soldiers? He's a trained soldier. He's a colonel of the Ghana Armed Forces. He won't do it. It is simply because some politician somewhere gave him an order, and that is why, even though we want to do an investigation into it, we may not really go far with it. We would do the shadow boxing, but the real substance of the issue is that that officer did not command his men in there on his own accord. If he did, it will be akin to treason, because getting into the floor of parliament with armed soldiers is akin to overthrowing parliament. But he did it on the orders of somebody. When Azugu misbehaved as the officer on the ground in Ayaso West Wogon, because it was Sam George and his MPP in power, forget about it. Tomorrow, when the NDC comes to power, then you will have a certain expectation of the NDC base that, but they did it to you, so also go and do it to Collins. And so you realize that we are getting into an arena where it is becoming normalized for us as politicians to use the might of national security to threaten and we are supposed to be protecting the citizenry. But now, what we rather want to do is put the fear of man. And Sam George, no, strong na what I say, I come say, Bambo, you may go in my sem, every room, Yampa, be fast war, Sunny money be free, na Abua, Amogana. To me, a cream. Or Casa Mambo Numekuna, and your Sarah, and your home, and the Bibia, Suku, everywhere, Galamse, Cram, and your summer, Wesley Gas, Asama Bay, and your summer room, Babia. Yes, and yes, I am. Yeah, near higher. Young when he say, yeah, near higher. Or my way, yet you take your baby. Now, what is someone in our cram and your same become? No, baby, a woman was on your working. No, be can say. Don't know how baby you. Oh, baby, I go feel for say, I'm on your phone to him. A bedroom, baby, a bedroom. Chivani idea. I dare say, if you go to, I say, a nurse for you, be far nurse for you. Udo be hunuska umbetria. Students no more ombekono. Parents need omukutria, be kutria, bribe 3,000, 4,000 Ghana cedis. Yeah, we are principal no to what says can win in each. Let a question buying. Yana man yourself. Let a question buying. You see? See you was unable America. Now, a security zone, security installations, photo train. What I say, be by a hotel. Yeah, Percy Pratt. Yes, so be a could be a match. Percy Pratt is over could chat just one. I know I walk away. One shot to you, would buy a minimum and a mini what they are. I don't know black and white. Who take us here, Oyerepa FM 100.7. Yafa Yabua 4 and Cranibi and Somoso. Bosheba Electric House, I saw you movie, was so you move beer, and can near be beer, a fan can near who will fear dear, a Bosheba Electric House. Say a year, chandelier, say this is a hall, sitting room, the CC gate, so gate light, ceiling light, a fee LED, any study lamp, yeah, school for this year, LED floodlight, CCTV. Ne cameras ni cables so nyina bi wo ho screen holders or standing fan and nyoma wo do bebre ya e fa electric house ho de wo sign bo sheba ho a wan hwe ya na ye de 419 na ekobu wo wa hye da hwe Ghana weather no e na wa hwe Ghana for boto no akwa ne papa e de aba ya o manfo nyina dia so mu bredum bo sheba building ye mu prisons run about to ya na Posego Lane enkrabata ne ba ko ho woni Sambra Hotel hwe animu ina pizza ten so antiata kufu dan no a emu wo pedodo atu aya no afre 03220 30838 and a 0541 125 339. GP1 Heba Mr. Enyo Numbie Nen Kenyan Asuja for na woni pedrem no e boost immune system a general well-being. So when you be now no na asuja for no ho odin a yare bebre ekutia no na wo so kra nta yare mpo se ahotutu wo so a bomode ne man san ka bi mema ye prostate sa ye kese ana cancer ba mu wo de no GP1 Heba Mr. enwo anu no boapa mo akoma yare nyina mo no bi boa mo upe bi ato a ewiase afa na ba bia wo wokɔ UK, US, Canada and crime na Kumasi ya de ubenya bi ato wɔ Promise Heba Oyerepa FM hey wokɔ wontumi radio any wontumi TV so anya na frɛ 0244 934143.
na bra ba gente we free bible school free boto untua kapre we so ba madina ha chu ka so akofo dua la pass kumase nungwa tema and one so de obetwocho homan ba ko pe to boss ne twetwiri ni afafo no 0244660785 0244660785 Grace Fountain of Life Theological Bible Institute abosom yensa abosom nsia afekra no a no kra de degree so atiase na dem suade fribunto na ne mankoyi Edu prayer campus so to nsa from amfo nyina se free newukoi e de kosi chine twifiada wo mo de nansan ya kwantu ya mega revival ya all night ka ho very reverend John Hammond we methodist sofo ono na adwuma nyina e free ne e kira ya wo ni fiada wo mo ebe hia kira so kra ye soro koda ntini e wosom no mbe ye bia no pa no a na kire se wo mo e de akowia wi aprem to bre ni nyina e koso e wo apiedu prayer camp ho no ndu anopa no 10 ekosi awia dumienu chese no hwere mienu entem na asema wa hye na gine kasa wo matu asempa ti dunsia nchiche mu dunum ni dunsia wo se ada wo fa adwene decision day da wo be fa adwene e wo bibi ho na yete abrabo yi mu wa fa adwene a adwene be fa wo esese wo ye nipa yi wo mu wani ba wo ho so na wo hwe animu se eda bi edi akire ni Yesu ama wo nso beko na okwa nkonta no kobu ne sen wo so the buses be gina vantage points said the munim no ama na befofa omanfo nyina de akọ bibi kire wadwan ya no wafrɛ 0243 240393 0243 240393 evangelist Kwesi Ajay ono ne founder leader e wa Piedu prayer camp ono ne nsa na hyenka iboyase Emano mudie ni o Carl not keep ene yekamfo de amamo abomu na wo ye ne nkwan na wo ye no hyeto na wo ye ne bomode na ma sanka bi bubu na fa gum na wo de jai wo kam hwa a bo sa de na dem ma taste ma ye wo mon kode ye wo nantwinam de ne wo akokode de wo pa bia na watwi so me se wo kodwam na sa wo peki bibi atra wo se Carl not na be ma de tiase se Grace Gift Herbal Clinic wo hu nsuro laboratory service class ye de ma wo what ya see that dia na chese no ano no drama che wo se sori ne bontri kori na oba no syphilis ni sana manama wo so a yete te de ma wo afi be ma no ba na wanka san so agyeja ho sa no na kasi ani twe aba Grace Gift me se sebe ye asosie ye kwata ene ba ku bi na ka ho no o de ande me mfante so ahunu ko ho ya de bia ye tu ase mfama wo mo kuma se ya high school junction ena be hu wo mo ho ne ohwim ye bo ho ena egua kwan soso yebo ho afi gawo for station soso yebo ho kofodua na ohwimo de be padua ni pabi na dwodwo ho relax ni panso ome 0246518003 Millennium Group of Company ese enkancho manfo nyina say ye bisa say wo padwuma ye anaso say wo pe emwa kakra bi na wo de start up business bi ni nyina emu no ese say wo de wani ekwadwuma no wo ye ne so na age ho afutuo say wo wie SHS ukuta diploma degree and even masters degree kra hyane nso oso betimi aboa na wabo ochidom na neoma nyina akoyie job opportunities wo ho say wo pese wo ye secretary administrator marketing manager operations manager accountant office assistant, graphic designer, new money doors, project coordinators, supervisors, inspection officers, house workers, factory workers, any the eka kahunina, or mashisha, I was secretary, so a kama pa. Open so a part timer and full timer, Nina Ewoho, I was for called labor, as a full labor, labor runabout, total filling station in Shanimuwa, and I have free 0278 303 022. 0278 303 022 and 0594 795 660 0594 975 660. Abusafo mo menko amanane said your modican ate no India memu COVID-19 no aboa ne sakra ne ho saa odada ne ho na said your doctor for chire mu no saa aboa no o virus no odada ne ho a oda ne ho baako a ye friend say mutation na say odada ne ho mprebebre ehwo a no de adurade we adura ne ho aduro wo num a entimi no wo sa de foforo kata ne ho a na ba ba variant no no ne say India de ne sa na akwakoye emo no ho di aye no wo che kuta gene ye say from B1617 enna amama bi te say e Kenya e de betu dwa say wo mo nkrofo bi akosata ye India ho akwakote e de aba enti o manya 5 cases ehwa na Morocco de abeto so o manya 2 cases na South Africa de abeto so 4 cases na Uganda de abeto so so nya 1 case ho nom na ye hu
na ne ye Algeria DR Congo ɛna afei Nigeria for so de abeto dwa sɛ wɔn so anya de ɔmo ho yɛ dendenden bi wɔ India man mu no aba ɔmo man mu na Dr. Ngoy Nsenga ya ɔno gyina ma World Health Organization WHO ɛwɔ Africa bibirem ha no ɛna wɔde ato dwa ɔmo kyerɛ sɛ ɛba sɛ ya na yɛahwɛ yie wɔ Africa ha na mmoa no ɔmo ani ɛden ya wɔn pie wɔ India man mu no ebi so ba hanom ɛba deɛ a ɛne na asɛm adanko asɛm na ato yɛn yɛnkɔ Cameroon man mu na abusuafoɔ yɛde atom anim dada sɛ deɛ mua mu nim frade bɔ fiti aseɛ yankoropɔn koraa no ne bu fu yɛ saa tem no mu Sodoma Gomora no twa agya to mu fa wo fa hyehyɛ ya mɛma sɛbe ɛwi wɔnom yɔnkoturu mu wɔ no ɛnne sɛ wotwa agya to mu ɔhyɛ no dworo bɛɛ ɛdidi mu a mɛnnɛ aba bɛduru yɛn soso yɛ pɛn yi so a de sɛ kora deɛ baako ɛka ho saa transgender no abusua kyɛ sɛ ɔyɛ ɔbaa mempɛ ɔbaa no ɔsɔ de baa no akɔyi afiri no wɔde bɛrima de atua hɔ so ahunu tinka wɔbaa no a ɛduru anwummerɛ anaasɛ anadwo a adeɛ ahia ma mɛma so ahunu na wakwase sa no wayɛ ne basaa na wɔmdɔm sa wɔ mu na ɔmanyinya no ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ɛne sɛ Cameroon ma mu afena bi akɔɛ bi na sɛdeɛ naso asia yɛ hyeɛ so akɔdam mfie pɔrepɔre enum adane a wato mmara sɛ wɔyɛ saa transgender no bie no ɛne gyegyegyegye na so yɛ hye papapapapa na aka ho ama saa ayi lesbianism foi ne wɔn mo keka ka ho gayism foi abɔ mu hu ti sɛ kasa na bɛkɔ ne deɛ a ɛne Cameroon ahyase wɔ hɔ Ye ebusuafo ye kogu nsɛm yi ɛwɔ Gaza mpaprɛ so na Gaza hɔ nom na wɔn kura ɛde Hamas mu wɔn ne Israelfo ɛnkyɛ so koraa we kɔtamboɔ no ahenham no akɔto atwahyeɛ na Israelfo ya dane atubra ne de gu wɔn so adeɛ akyi adeɛ sɛn de bi ewu ne yɛteɛ na ne wuko yi asɛm rɛ hosɛm asi a ne nyina mu no wɔn akɔto atopa yegu Hamas ɛhɔ nom mɛnam so commander baako de Basim Isa yɛsi aka no ama wafa mu ewu Gaza kura ɛde Tel Al Hawa ɛhɔ nom nso ɔbaa bi a no wɔnyem ya ɔde Rema Talbani ɔno nso ne baketo a no wɔnyem n'akyie ɔmo nso afa mu afiri mu sara wei yare hosɛm a Gaza soafo a ɔhwɛ wapom de ne ho nsɛm so na de ho asɛm nyinaa bɛto dwa sɛ wɔn mo kyi ne kɔm na nso so enipa bi ayɛ wɔn mo ho sɛbe abonsamfo a wɔbɛgyegye wɔn mo ya wakɔnkyerɛ na nka wɔde koguo koraa no ɛnɛ nso ɛna mogya ahwiaguo Israel ɛmamu no wɔkyerɛ sɛ Israelfo nipa nsia ya abɔfra baako ka ho nso so ɛwu bi yɛ nipa ɛwu afi nkoa no ɛboro bɛyɛ sɛ apem ɛne ahenum Kasiabɔ no asi oduafo na na sabere penaman na na penkrahene chiame menim nua ba akuasi edua ɛna afi kro bia sante ye sɔre mpani bɛtena so ho na ayenka bo baako ha sa yo ɛne fafa mu abusafo yentie ayenka bo na afi na na so aba ensomwen bema safo twedebo a kodua kumawu manhene na na sewa amponsa kumawu manhema na na ta twedebo a bodoma se hene na na cha banda otoso mienu bankase ba pani abusuapani asamoa beekon papa se kumawu no wo opani gofada pia kyerɛ bodoma se abusuapani J